اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين مره تانية في اخر فقره من فقرات برنامجنا، ومع اخر مدرب النهارده اللي هتعلمنا ازاي نتعامل نفسيا ونستعد نفسيا للسنه الجديده. هنتكلم في 4 نقط مهمين. النقطه الاولى ازاي نتعامل مع الضغوطات اللي بتبقى موجوده بالذات في اوقات الاجازات اخر السنه والاجتماعات العائليه والمشاحنات اللي بتبقى موجوده، كل الكلام اللي بنعاني منه ده. الحاجه الثانيه المهمه ازاي نتعامل مع مشاعرنا المضطربه او المكتئبه احيانا. الحاجة الثالثة انه هتدي نصايح لكل اب وكل ام ازاي يتعامل مع ازاي يتعاملوا مع اولادهم. هتدي نصايح للكابلز كمان ازاي يبقى عندهم علاقة سوية سليمة، وازاي المتزوجين حديثا يبقى عندهم علاقة مؤسسة صح وبشكل نفسي متزن جدا. It's our pleasure and honor to have Dr. Bennett today for the first time in White Coat. I'm one of her fans and I told her that already. It's a pleasure and honor to have you, Dr. Bennett. It's lovely to be here. Thank you, Dr. Tamer. In the beginning, we're in the holiday season. So how to handle the holiday stress, especially the friction among family members, events, all that stuff? Absolutely. And through the years, I've heard from my clients, I'm dreading going to that Christmas dinner at my parents' because my uncle says nasty things and my aunt brings the dog to the table or whatever. And so I'll say to them, you know, when they say they can't do it again, they better not do it again, I'll say, well, if no one has gotten a brain transplant in the last year since last Christmas, they're going to do it again. And it's important that you expect them to do exactly the same thing. Don't set yourself up for being miserable. And that's exactly what happens when we expect something different. And actually, when we have more time on another show, I would love to give our audience a very simple and very fun little game they can play, a private little game that can actually add humor to the situation for themselves rather than being annoyed. They can actually enjoy. So the first point is basically to change our expectations and not to try to change our relatives or family members. Exactly right. Okay. Then what can we do else? Whenever we're in resistance, whenever we are saying things like they shouldn't say that, they shouldn't do that, we are fighting it, and that's what resistance is. You want to move as quickly as you can to acceptance. Now, acceptance doesn't mean that you're liking the behavior or even the person. Just you're trying to accommodate, like exactly. It's like fighting when it rains and you had a party planned. You can sit there and be in resistance to it raining. I don't want it to rain. I want it to be sunny. Does it change the rain? Of course not. And these people are written the way they are written in the storyline, and you can never expect them to. So that getting your boots on and jumping in the puddles or moving your party inside and enjoying, it's all about enjoying and not to keep fighting the way things deal with the reality, basically. اول نصيحتين الحقيقه، اول سؤال ليها ازاي خصوصا في الوقت ده من السنه بيبقى فيه احتكاكات كتيره في العائلات والكله بيبقى لو في حفله كله بقى بيفتكر ونبتدي الاحتكاكات دي تاني. فرقم 1 قالت دايما حاول تغير، ما تحاولش تغير اللي قدامك لانه مش هيتغير، ولكن تحاول تشتغل انت على نفسك ان انت ازاي تتعامل مع المواقف دي وتعديها بهدوء شديد جدا. الحاجة التانية ان انت تتعامل مع الحقيقة. لو الشخص ده بيضايقك في الحفلة اللي انت رايحها او في التجمع العائلي ده، حاول قدر الامكان تتجنبه قد ما تقدر، ان انت تحاول تشتغل ان انت تغيره او ازاي تتعامل معاه. كمان هتبقى معانا في حلقات كتيرة جاية ان شاء الله هتعلمنا ازاي نقدر نتعامل مع النوع ده من الاشخاص. What else? How to handle the stress? You want to focus on what is important to you, your own values, your own goals. Why are you going to these events? Why are you spending so much time with your relatives around? And not to absorb other people's pressures. I mean, it might be very important to your mother that you have a particular color napkin at the table. That doesn't necessarily mean that you need to have that napkin, or maybe you ask her to bring that napkin if it's really that important to her. But focus on, again, your own values. If you haven't seen your grandfather for a long time and your grandfather's getting old, you might want to spend time with them, or have your children get together with their cousins, or maybe the religious aspect is very important to you. So go with your own values front and center. So focus on your own values and don't absorb pressure from it. Exactly right. النقطة الثانية المهمة جدا اللي ازاي نتعامل فيها في المناسبات دي في الهوليديز، ان انت تركز على اللي انت عايزه من التجمع العائلي ده او من الحفلة دي. ان انت مثلا ما شفتش حد لفترة طويلة فممكن تقعد معاه لفترة اطول.
ركز على اللي انت عايزه من الحفلة دي. حاجة تانية ان انت ما تمتصش اي طاقة سلبية من اي حد. ركز على نفسك قد ما تقدر من غير ما تركز على الاخرين. تحاول تقلل انتقادك للحاجات اللي موجودة في المحيط اللي حواليك. ده هيقلل الطاقة السلبية اللي انت ممكن تاخدها من المحيط اللي حواليك. What else? Well, this one is so simple, actually. Take 60 to 120 seconds. I mean, 1 to 2 minutes, literally, in between your tasks. Because around the holidays, we're going from place to place to place and errand to errand. Right. And it's easy just to get lost in that frenetic energy. And it can unground us and make us, so just sitting for a minute or two in your car even, and breathing a couple of times, and closing your eyes, tapping your feet on the floor, just to remember you're connected to the earth, Right. and then going into your next errand and doing whatever is on your list. That can make the difference between enjoying your evening, you know, Right. instead of or stressing snapping yourself at out. instead of snapping at your husband or wife or toddler and feeling horrible. So Right. take that time in between your tasks. What else? Other than like taking the 2 minutes. And crossing off unnecessary. I mean, I had a client just the other day, just about a week ago. I said, show me your list. Show me your holiday list. And she pulled out this list that was about a half a mile long. And at the end of that session, she had crossed off the unnecessary things that were not important to her. And she wrote other people's names next to some of those tasks. She was going to delegate. So again, this is about not absorbing what's important to everybody else, just really staying focused. It doesn't matter what ribbon you're using on the box. Or have realistic list. Exactly. That would help, right? Exactly. And when she looked at it at the end of our session, it was, I might actually enjoy myself. And that's what it's all about. حاجة تانية مهمة ان احنا ازاي نتعامل مع الاسترس بالذات في وقت الهوليديز، انه زي ما قالت حاول تاخد دقيقة او دقيقتين دايما مع نفسك، غمض عينيك، كن لوحدك خالص، تنفس بعمق شديد عشان ده هينفس النوع البريشر الضغط الداخلي اللي عندك. وما تحاولش دايما تطلع ده اللي قالته، انه ما تحاولش دايما تطلع الضغط الداخلي اللي عندك على اللي حواليك. زي انت مثلا زي ما بقول هنروح تجمع عائلي وانا عايز استعد، لازم وانا بستعد ان انا مثلا هعمل شوبينج عشان اجيب هدايا للناس في السنه الجديده او في الكريسماس، اعمل لستة واقعيه. ده رقم واحد عشان ما اقعدش اضغط نفسي. الحاجه الثانيه ان انا ما اطلعش الضغط ده على العيله اللي حواليا. So to summarize basically how to deal with the stress in quick points. Focus on what is important to you. Accept your relatives for who they are rather than trying to change them, and you will have a much happier holiday season. Perfect. The second most stressful thing during that time of the year or during the holidays is a lot of us like starting remembering stuff and get anxious, depressed. So how to deal with our anxious and depressed emotions in general? And it's important to be able to differentiate if it's a temporary low mood or if it's really a condition of depression. So if that low mood, even if it's a very mild low mood, if it continues past a couple of weeks, you know, lack of motivation and low self-esteem and you know the down, a lack of energy, if that continues, it's very important to be assessed by a healthcare practitioner who you trust. So very, very important that you get adequate sleep, and if there's any insomnia at all, if you're having trouble sleeping, even when you have the opportunity to sleep, you know that at nighttime, that's a problem, and you should absolutely take care of it, because sleep is one of the main indicators for your mental health. So you have to take care of it. And if you're not getting like at least 5 hours straight to protect your brain chemistry, serotonin being one of the most important neurotransmitters that affect mood, it can affect your health. And it inducts sleep too. It's responsible for sleep induction. Absolutely, it is. And so, yeah, don't just dismiss that as not being important. It is very important that you get that handled. And adequate nutrition. Sometimes when we're depressed or especially anxious and our tummy might be tied in knots, we lose our appetite. So that whole eat when you're hungry thing, pay no attention to that. You want to feed your brain on a regular basis, like around every 3 hours. Have some solid protein, have a complex carbohydrate, drink a full glass of water, stay hydrated. Those very simple things can make an enormous difference in mental health and physical health.
السؤال التاني ازاي احنا خلاص السؤال الاولاني اتعلمنا ازاي نتعامل مع الضغوط اللي بتبقى موجوده في الوقت ده من السنه والمناسبات والتجمعات العائليه ومين هيقول ايه. اتعلمنا ازاي نتعامل مع الجزء ده. الجزء الثاني هي بتعلمنا ازاي نتعامل مع مشاعرنا المكتئبه احيانا او القلقانه احيانا. فقالت رقم واحد لازم نحدد، اذا كلنا بنقول انا حاسس ان انا داون اليومين دول انا الكلام ده كله، فقالت رقم واحد لازم نحدد اذا دي حاله مرضيه ولا هو بس انت حاسس ان انت عندك شويه مشاعر اكتئاب وهتروح. اذا حاله مرضيه لازم نسال طبعا، نتعامل مع طبيب. الحاجه الثانيه المهمه اللي قالتها ودي كلنا لازم نتعلمها، ازاي تتعامل او تكلم مخك، لانه ده مهم جدا. وازاي تتعامل مع مخك، مش بس لانه ده ليه اعراض كتير جدا. لو انا مثلا عندي مشاعر اكتئاب كتيره جدا، ممكن اكل زياده، ممكن ما انامش كويس. فرقم واحد قالت ان انا لازم اهتم بنومي جدا في الحالات دي، لما انامش لا اقل ولا ازيد، ده نقطه مهمه جدا. الحاجه الثانيه ان انا ازاي اتعامل مع مخي اكتر منها اي حاجه ثانيه، وازاي اتكلم مع مخي. What else to deal with our depression and anxiety emotions? As much as humanly possible, you want to avoid negative and anxious people. Okay. If you're around a lot of gossiping individuals, which is very, very negative, stay Stay from out of those. those conversations. Okay. And you want to be around encouraging, supportive, positive people whenever you can. الحاجه الثانيه المهمه، ابعد عن الناس السلبيه، خصوصا اللي هم الناس بتوع النميمه والحاجات دي. ابعد نفسك عن الجو ده خالص. حاول قدر الامكان ما تمتصش الطاقه السلبيه منهم، وتبعد عن اي جو ممكن يزود من قلقك او اكتئابك. Okay. And you want to modify your activities. If you feel that your list is way too long and you're wearing your shoulders up by your earlobes, which is what we do when we're overextended. Again, you cross things off your list. You ask yourself the question, when you're invited to an activity, for instance, even if you really want to go, ask yourself, is it healthy for me to accept this? Is it good for me to accept this and good for my family? Not just do I want to, but is it good for me? Because even 4 parties on a weekend is not going to be healthy for you, even if you want to go to all of them. النقطة الثالثة المهمة جدا اللي قالتها، ان انت تحاول تعمل المناسب بالنسبة لك. ما تحاولش، خصوصا واحنا عندنا النوع ده من المشاعر، سواء المشاعر القلقة او المكتئبة، ان احنا ما نحاولش بس نرضي اللي حوالينا، لانه انت في وضع مش هيسمح ان انت ترضي كل اللي حواليك. ولكن معلش في الفترة دي تحاول تركز على نفسك اكتر، وتحاول تعمل اللي هيطلعك من المود ده بشكل عام، مش اللي يسعد الاخرين بس. اوكي. So and the what last else we tip can do? for anxiety is stay off the internet. That is one of the first places where anxious people will go to seek relief and reassurance, and that is the worst place. Usually you end up more anxious than you started. So stay away from this virtual world, basically. Exactly. If you have a question or you're worried about a medical issue, for instance, you call a healthcare practitioner who you trust. You don't start searching on the internet. So in summary, you want to create an environment, including the people you're around, that are upbeat and positive and encouraging and reassuring and calm, again, as much as humanly possible. النقطة الأخيرة المهمة جدا اللي قالتها دكتور بنت، قدر الإمكان لما تلاقي نفسك داون قوي أو مشاعرك مضطربة جدا أو مكتئبة جدا قلقة جدا، ابعد عن مواقع التواصل الاجتماعي. العالم الافتراضي اللي احنا عايشين فيه ده ممكن يديك طاقة سلبية تخليك مكتئب أكتر وقلقان أكتر، ومين عمل إيه ومين راح فين والحوادث دي حصلت في العالم. فقدر الإمكان بنضيع وقت كتير جدا طول اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر وإنستجرام. ابعد عن القصة دي خالص، وحاول تركز تخلق العالم الهادي بتاعك اللي انت تقدر تعيش فيه. ما حدش قال نقطعهم خالص في حياتنا، ولكن نقنن وقت استخدامهم في اليوم، لأنه دول بيزودوا من مشاعرنا المكتئبة والقلقة طول الوقت. Dr. Bennett, if we get to the next point, we need some coaching basically for parents, how to deal with their kids, sons and daughters in general, in building more habits and more healthy relation between parents and kids. So how can you coach us in that aspect? You want to have just a few firm rules, okay? Not a million of them. And sometimes parents that are trying so hard to be good parents, they have a list that is way too long for rules, and it's too much for the children, and it sets them up for failure.
they can't do all of those. They can't remember all of this. So have maybe 5 or 6 very important rules for you and stick with them. The other thing, Go ahead. the next thing I'm thinking is you don't want to be rigid. Right. So you want to have a routine, especially young children love routines. First the teeth brushed, and then then the book is read, and then the whatever, the bath, and they love those things. But if something interesting comes up, and especially it does during the holidays as well, just somebody comes over. Is okay. Exactly. You want to be able to bend and flow a little bit and not get anxious and so start yelling. Exactly. Right. That's when we start losing our temper. And why? I mean, there's no reason. You want to have a pleasant interaction. Right. It's not about, is it 7 o'clock or 7:15? It's just generally you want to follow. Yeah. الفقرة الجاية دي وسؤالي ده كان خاص مهم جدا جدا، وانا بعتبر انه اخر السؤال ده والسؤال الجاي هم من اهم فقرات الحلقة النهاردة. هي ازاي الاباء يستعدوا نفسيا او يغيروا العادات او طريقة علاقاتهم بابنائهم عشان يبقى عندهم علاقات سوية ونفسية وصحيحة مع اولادهم. رقم 1 قالت انه احنا هيبقى عندنا رولز، هيبقى عندنا قواعد، وهيبقى عندنا نظام في البيت، وده كويس انه يبقى عندنا ده مع بعض الفلكسبيليتي، مع بعض الليونة في تنفيذ القرارات دي، وخاصة في وقت الأجازات زي دلوقتي. ممكن مثلا لو أنت محدد لأولادك يناموا الساعة 9، لو بقت 9:15 مش لازم نبتدي نزعق فيهم ونشخط فيهم، ولكن some flexibility أو ليونة في القرارات دي عشان نقدر نتعامل مع أولادنا بشكل صحيح. ويا ريت الآباء يركزوا قوي في الخطوات الجاية. What else? You want to be a yes parent whenever possible. Yeah. Often the negativity in the home, the parent gets so used to saying, no, you can't do that. Nope, stop doing that. No, and it makes the parent, it makes us feel awful. We don't want to be. And the kids too, they feel bad. The whole house feels awful, right? And that's not the kind of relationship that we want with our kids. So whenever you can, within reason, you want to say, sure. So even though Thursday nights you're used to being over at somebody's home for dinner, but that Thursday your child might be invited to another activity, again, I encourage you to be able to say, sure, have a great time. قلنا خلاص هنحط الرولز، هيبقى عندنا مرونة في تنفيذ القرارات دي أو تنفيذ القواعد اللي موجودة في البيت بشكل عام. قدر الإمكان تحاول تبقى متوافق مع قرارات أولادك، وإذا قلت على حاجات كتيرة ده مش معناها ان انت اب او ام سايبين يعني السايب في السايب زي ما بيقولوا، ولكن تحاول تتعاون مع اولادك وقدر الامكان تقول لطلباتهم طالما هي مش هتخرج عن قواعد البروتوكول او النظام اللي انت حاطه في البيت. المرونة مهمة جدا، يبقى هنحط قواعد وهنحط فريم، نبقى مرنين بشكل عام مع اولادنا، نقول لهم قدر الامكان طالما حاجه مش هتضر النظام اللي انا حاطه في البيت. What else we can do? Take breaks from your kids. Okay. Take breaks. Give them the time to miss you. If you're always there, no matter what kind of a wonderful father or mother you are, you're one person. They need a break from you too. But you need to recharge your batteries, so to speak. Right. And it's so important because if we're running on empty, if we have just burned out, it's going to backfire on those we love. So we need refueling, basically. We need refueling on a regular basis. Don't wait until your hair is standing up. Then you start exploding on them and you take it out on them. Exactly. So you don't want to wait until you're desperate right? When your kids stop looking cute, you've waited too long. Right. So you want to set it up for every Wednesday from 2 to 4. It doesn't matter. Just make it regular so you know when your next break is. الحاجة الرابعة، النقطة الرابعة المهمة جدا، انه اتعلموا تاخدوا اجازة من ولادكم. لكل اب وكل ام ممكن نسيب اولادنا مع بابا وماما احيانا، او لو هم كبار ممكن ياخدوا بالهم من نفسهم. الاب والام ياخدوا بعض كده، يروحوا اي مكان ياخدوا اجازة، بريك. خد بريك من اولادك شوية، اديهم فرصة حتى يا اخي ان هم يوحشوك او يعني مامتهم توحشهم. فميك شور ان انت تاخد بريك من اولادك عشان تشحن انت طاقتك، لانه انت لو ما اعتنتش بنفسك، كل اب وكل ام اعتنوا بنفسهم مش هيقدروا يعتنوا باولادهم. فميك شور ان انت بطاريتك كمان تبقى مشحونة عشان تقدر تدي لاولادك. What else we can do? The last point for today in this section would be set realistic expectations for your children. If you are telling your 2-year-old, 5 directions in a row,
that 2-year-old is going to fail. Right. And the child will be upset and frustrated. You'll be upset and frustrated. So you want, depending on the developmental level of your child, Right. make sure that the kid, no matter what level they're on, can absolutely do that task. Right. Never ask them to do something that you're not completely sure that they will succeed. So realistic goals for them and realistic expectations from the parents' side. Exactly. And it saves so much stress in the house. النقطة الأخيرة اللي مهمة جدا وقالتها في الجزء ده والحقيقة عجباني جدا إن أنت تحط أهداف واقعية لأولادك، يعني وكمان أنت تحط توقعات واقعية لنفسك، بمعنى إن أنا لو قلت إن أولادي هيمشوا بالنظام ده، مهم جدا النظام ده يبقى واقعي، ما يبقاش حازم قوي وصارم قوي إنه يقيدهم، ولا يبقى يعني مريح قوي. يبقى حاجة في النص ويبقى واقعية، ويبقى أنت طالب منهم حاجات واقعية. الحاجة التانية المهمة ان انت تبقى توقعاتك واقعية كمان، بمعنى ان انت مش خلاص حطينا نظام ان هم هيمشوا عليه 100% من الوقت، لا. هتلاقي احيانا حاجات تعدي بره النظام، فلازم تتوقع ده وتتعامل معاه بهدوء. How about arguing and yelling at kids? You never want to argue or yell. You really don't. Easier said than done. Sometimes we all do it, right. The best of parents. But honestly, to be firm, yes. Yelling, no. That means you've lost control. Okay. نقطة مهمة جدا وأخيرة هقولها لحضراتكم في الموضوع ده، إن أنت في فرق كبير ما بين إن أنت تبقى شخص حازم وبين إن أنت تبقى يعني شخص عصبي جدا عليهم وبتزعق لهم طول الوقت. فقالت إنه الحزم مطلوب، ولكن إن إحنا نقعد نزعق لهم طول الوقت ونحط ستريس كبير جدا في البيت على نفسك وعلى الأولاد ده غير مطلوب. So to summarize this, coach the parents now in your camera and tell them how to deal with their kids, and I will translate it quick. Okay. So we can put it in points. Realistic expectations. You definitely want to set your children up for success. And you don't want to be yelling. You want to firmly keep the specific few rules that you feel are most important, but don't make that list huge. And you want to be able to say yes whenever possible. Keep it positive as much as you can in the home. بسرعة تاني، الحاجات اللي هنتعامل بيها مع أولادنا، حطوا قواعد ولكن نكون مرنين، بلاش الزعيق والشخط والنطر والستريس اللي بيبقى موجود في البيت. ممكن نتناقش عشان نوصل لحاجة، مش بس عشان نفضل نزعق طول النهار. المرونة زي ما أنا قلت مهمة جدا، تقول لهم يس لما تقدر، إن أنت توافق على معظم طلباتهم يس طالما موجودة جوه الرولز أو البروتوكول اللي احنا عاملينه. مهم جدا لكل اب وكل ام ان هم ياخدوا اجازه من اولادهم عشان يشحنوا بطارياتهم تاني وما يبنوش ستريس كتير جواهم فيطلعوهم بعد كده على الاولاد، فالعلاقه دي تبتدي تتوتر. حط اهداف واقعيه وتوقعات واقعيه منك، اهداف واقعيه لاولادك يقدروا ينفذوها، ما نحطش تو ماتش ستريس عليهم، وتوقعات منك ان هم ممكن يخرجوا شويه، فخلي توقعاتك انت كمان في حدود المعقول. The last part, how to coach the couples and newlyweds to get ready for the new year and to have a healthier relationship. And each one of them, you'll promise us to be like with us in like multiple episodes to talk about all I would love to do that. Yes, each one of these deserves time. So how to coach the couples and newlyweds? You never want to assume what your spouse is thinking or feeling. Ask them and then be a great listener. Don't react to what they're saying. Just listen. Even repeat back what you've heard. Oh, it sounds like you are willing to get up with the baby at nighttime. Okay, and then go on to discuss something if it takes a discussion. But never assume. I worked with a couple just a couple of weeks ago where she thought, that was the example, she thought he's a wonderful husband. Of course he's going to want to get up at nighttime with our new baby. And he was thinking, she likes to do everything on her own. I don't want to get in the way. And they had never spoken with each other, and they were having arguments for absolutely no reason. Worlds. Exactly. They were both assuming. So right. You want to ask and communicate and listen respectfully. الحقيقة الفقرة الأخيرة أو آخر سؤال بالنسبة لي للمتزوجين حديثا أو الكابلز اللي في فترة خطوبة أو بيتعرفوا على بعض. رقم واحد، عشان يبقى عندك علاقة سوية ومتزنة نفسيا، اسأل على كل حاجة، ما تفترضش. ما فيش افتراضات، ما تفترضش ان هي عايزه تعمل كذا او هي تفترض ان هو عايز يعمل كذا. دايما اسال واعرف من الشخص اللي قدامك هو عايز ايه. غير ان انت تسال وتعرف هو عايز ايه، تبقى مستمع جيد. تعود دايما تبقى مستمع جيد للشخص اللي قدامك
عشان هو كمان يقدر يبقى مستمع جيد ليك، والعلاقه تبقى سويه ومتزنه قدر الامكان، وانتوا الاثنين بتسمعوا بعض مش قاعدين تفترضوا حاجات في بعض طول الوقت. What else? Your spouse is your partner in life. You want to be the kindest to your wife and your husband. And sometimes couples have that backwards. And she has to be kind too to him, right? Not just to him. It goes both ways. Both ways. Okay. Just making sure. Absolutely. So you wake up in the morning and say something like, "What can I do for you today?" Oh wow. الحقيقة هي قالت نقطة مهمة جدا، انه لازم تبقى متفهم انه اللي معاك ده او الطرف الاخر اللي معاك هو شريكك في الحياة. لازم تبقى طيب جدا، انا هستخدم اللفظ اللي هي قالته، تبقى اطيب ما يكون او اطيب شخص في حياة الطرف الاخر. ودايما مفيش حاجة، قالت مفيش مشكلة انه الزوج او الزوجة، لانه انا قلت لها انه الاثنين ممكن يعملوا ده، انه يصحى يقول انا ممكن اعمل ايه عشانك النهاردة عشان اخليك مبسوط او عشان اخليك احسن النهاردة. What else? There are many ways to nurture intimacy and closeness in a relationship, and sexual intimacy for husband and wife is a very important topic. One of the key ingredients to a healthy sex life is sensitivity. It's tuning in, it's asking, it's being aware to what is emotionally important and possibly a sensitive area, not only physical. Right. And on that note, I know this really does take a whole show, Right. but trauma does come up in Right. this particular area, especially in our Middle East, the circumcision and with female circumcision. Absolutely, there is not only the physical trauma, there is the emotional trauma. So important for husbands to be aware of. حاجة تانية للمتزوجين حديثا، اهتموا بالعلاقة الحميمية ما بين الطرفين، ودايما تتكلموا عنها، لانه احنا دايما بنتجنب فكره الكلام عن علاقتنا الحميميه في الزواج. اتكلموا مع بعض عنها، ايه اللي بيبسطك، ايه اللي بيبسطها، وتركزوا عليه وتعملوه. الحاجات اللي ما بتبسطكوش انتوا الاثنين تحاولوا تبعدوا عنها. احنا اتكلمنا كمان انه احيانا بالذات في مجتمعاتنا الشرقيه بيبقى في فكره السيركمسيجن او ختان البنات، فقالت انه ده بيأثر على العلاقات، وانه ده لازم الزوج يبقى متفهمه ويتكلم مع مراته كتير على الحكايه دي. What else we can... Two more points I want to share. Just like you want to be a yes parent, you also want to be a yes spouse. Right. So unless there's a real reason why you need to say, oh, that's not going to work on Tuesday, I'm sorry, honey, you want to say, sure, have a wonderful time. Okay. Yes. What else? What's the last point? Well, the last point is you don't want to take anybody for granted. I mean, Henry and I, for instance, when he does the dishes every night, which he loves to do for some reason, I always thank him. And have been doing this for years. It will be strange in the Middle Eastern, the Middle East area, to the husband would do the dishes, but you can replace that with anything. Okay. When your husband does something, when your wife does something, don't just assume that since they've done it every day, that you don't need to say something. Acknowledge your spouse. So important. Thank you. قالت كمان مهم جدا نقطتين، انه رقم واحد ان انت تحاول توافق على معظم اللي بيطلبه الطرف الثاني من الاخر، حتى لو هتيجي على نفسك شويه بس توافق عشان تعمله وتخليه سعيد. ده شيء كويس جدا. الشغل البيت قالت ان احنا نقدر نعمله مع بعض، ولو الزوج قام بحاجه الزوجه تشكره، ولو الزوجه عملت حاجه الزوج دايما يبقى شاكر لها. هلخص بسرعه، دايما تتكلموا، ما تفترضوش، اتكلموا عن اي حاجه انت عايزها. حاجه مهمه تانية ان انت تسمع كويس قوي من الطرف الاخر، الطرفين يسمعوا بعض كويس، تبقى طيب جدا وتفهم انه ده شريك حياتك، فلازم تبقى اطيب انسان بالنسبه له. دايما تسال اللي قدامك ايه اللي ممكن اعمله النهارده عشان اخليك اسعد. تتكلموا عن علاقاتكم الزوجيه مع بعض، ايه اللي بيبسطكم تعملوه، ايه اللي ما بيبسطكوش تبعدوا عنه تماما. دايما تحاول توري اللي قدامك ان انت يعني سعيد جدا باللي هو بيعمله ومشاكر جدا وبتشكر ربنا على وجوده في حياتك. ده شيء مهم جدا، وتقول قد ما تقدر للطرف الاخر. Thank you so much, Dr. Bennett, and we hope to have you back on White Coat soon in multiple episodes. It will be my pleasure. Thank you so much. بشكر حضراتكم جدا، بتمنى لكم سنة مليانة صحة وسعادة ونجاح وعلاقات سوية وصحيحة على المستوى البدني أو على المستوى النفسي. بشكركم لاستماعكم النهاردة، ونشوفكم في السنة الجديدة على خير إن شاء الله، ويا رب تكون سنة سعيدة عليكم.